ఆలయం, ధర్మం, దేశం దేని గురించి మాట్లాడినా ఏం చేసినా అంటే యువకులు, యూత్కి సంబంధం ఏంటి అంటే ఎవడో ఒకడో టక్కున ఎవరైనా మాట్లాడితే అబ్బా అందరి లెక్క నువ్వు లేవురాబాయ్ అంటున్నారు. అంటే ఆలయాలు, ధర్మానికి సంబంధించి యువకుల పాత్ర ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మారుతున్న యువత ఉంది, అందుకోసమే ఇంతమంది యువత మీ ముందు కనబడుతుంది. ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. సో దాని గురించి మౌనిక రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాం. వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ నమస్కారం అండ్ నమస్కారాలు టు ఎవ్రీబడి హియర్. విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ విల్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాజ్ నేను తెలుగులో మాట్లాడంగానే అందరికీ మంచు లక్ష్మి గుర్తొస్తుంది. సో నా సొంత ఐడెంటిటీ కాపాడుకోవడానికి నేను ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాను. ఏం చేస్తామో ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద కాన్వెంట్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ వీ హ్యావ్, దట్ వీ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఈట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, breathe in English and talk in English. So I'm hoping that you will all understand what I'm saying and what I'm going to say. I want to start my talk with a few questions. And మీలో ఎవరికైతే ఆన్సర్ ఎస్లో ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేసి నాకు తెలుసు అని ఒట్టి అదే అనాలి, సరేనా? A little question answer. First question. Hindus have been subjected to 1,000 years of genocide. Their temples and their civilization has been ruined for 1,000 years. ఎవరికి తెలుసు? మీకు తెలియదా హిందువుల మీద జరిగిన దాడుల గురించి? మీకు తెలియదా? తెలుసా? ఓకే. How many? Okay, let's make it 2,000 if it makes you feel better. Okay. Now, how many of you all know about the genocide of millions of Hindus and destruction of the temples during the British era? Andarki telsu. How many of you know about the genocide of millions of Hindus and destructions of millions of temples during the Mughal Islamic era? Andarki telsu. How many of you know about the genocide of Hindus and the destruction of Hindu temples and minimization of Hindu temples during the Nizam rule, the Razakar rule? You all know, most of you know. I will give you one small secret. I used a word called minimization. I'll tell you why I used that later. How many of you know about the destruction of Hindu temples and the genocide that is going on now? You all know. దాని గురించి నేను మీకు ఏమైనా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? మనం దాని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందా? We have been destroyed as a civilization. Our temples have been destroyed as a civilization. అది నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం దేనికుంది? మళ్ళా చెప్పండి. How do we fight this? How do you rectify it? We can keep meeting. Thanks so much to Amma Garu for bringing such sessions for all of us. But the point is, మనం కలుస్తూ పోతాము, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము, కానీ చేసే టైంలో మనం చేయాల్సినవి చేస్తున్నామా చేయట్లేదా అది ఒక ప్రశ్న మనం అడగాల్సింది. రారు కదా, తప్పకుండా రారు. ఇప్పుడు లడ్డు విషయం జరిగింది. నేను పెద్దోళ్ళని అందరినీ, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అడిగినా మీరేమైనా చేస్తున్నారా, అందరూ కాదు ఇప్పుడు మేము మా బయటకులు నడుస్తున్నాయి, మేము ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు అనే వరకు విత్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ వి గాట్ పర్మిషన్ ఫర్ అ ర్యాలీ. ఎంతమంది అండి వచ్చింది? ఎంతమంది? 100. బంగ్లాదేశ్లో our daughters are being pulled out of their houses. Our temples are being desecrated. We called for a rally in Hyderabad for the first time. We took out a rally from Botanical Gardens and we walked for 2 kilometers till High-Tech City Crossroad. Akkada poi memo we held a dharna for the first time in history. Akkada permission teeskunnam memo.
after a lot of struggle. ఎంతమంది? How many people turned up? One guess? 100. You, me, పెద్దోళ్ళు మనము ఇక్కడ కూర్చొని ఎంతసేపు మాట్లాడినా జరిగేది ఏమీ లేదు. Why do you think that ఒక మజార్, ఏదైతే వాళ్ళు మజార్ అంటారో దాని లోపల నిజంగా మనిషి ఉందా, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ ఒట్టి బొందనా, లేకపోతే దాంట్లో ఒక కుక్క ఉందా లేదో మనకి ఏం తెలియదు దాంట్లో. కానీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఆక్యుపై యువర్ రోడ్స్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్. వై? యూ కాంట్ టచ్ ఇట్. వై? Because the moment you touch it, 10,000 people will land there. How many of us are out there, Andy? How many of you here in this hall have participated in a demonstration or have stepped out on the road? How many of you went to a police station to complain? Good. For all of you, my Shashtanga Namaskaram. Anybody who has done anything, and I'm saying done, I am not talking about talking, because the time for talking is far over. Far over. You can keep talking here until the cows come home, but they are killing the cows also. Your cows also are not getting to come home because the system is now theirs. Kashmirలో జరిగిన జెనోసైడ్ గురించి ఎవరికి తెలుసండి? అందరికీ తెలుసు. బంగ్లాదేశ్ నిన్న మొన్న జరిగింది, అందరికీ తెలుసు. కానీ మనం చేసేది ఏంటి దీని గురించి? So, without taking too much time, because I am an activist, I am on the roads. Right now, we have started, ఇంకొకటి మీకు చెప్పాలి. మీకు సంబల్ విషయం గురించి తెలుసా? ఎక్కడైతే కాల్కి దేవ, it is believed that Kalki will take his janma in a place called Sambal in UP. మన శాస్త్రాల్లో రాసున్నది అది. అక్కడ ఇప్పుడు మాస్క్ ఉంది, ఆ గుడిలో హరిహర భవన్, అది అక్కడ మాస్క్ ఉంది. దానికోసం విష్ణు శంకర్ జైన్ లాంటి వాళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారు. విష్ణు శంకర్ జైన్ లాంటి వాళ్ళు జ్ఞాన్వాపి మాస్క్లో ఉన్నారు. విష్ణు శంకర్ జైన్ లాంటి వాళ్ళు బోధ్శాల మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నారు. విష్ణు శంకర్ జైన్ లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. మొన్న సంబల్లో జరిగిన రాయట్స్లో they have discovered, the police has discovered from the rioters literature about a plan to eliminate Vishnu Shankar Jain. A proper plan was in place that when he would visit there for a survey, there was a plan to get rid of him, to eliminate him. How many of us are supporting him? First of all, how many of us do even know that there is a person called Vishnu Shankar Jain existing? Today, his life is at threat only because he is standing for your temples. What support have you shown him? Hindus ki, we have become crybabies, Andi. Yeah, we have just become crybabies. We have a problem with everybody, we have a problem with everything, because the easiest thing to do is to put the blame on others. Avana kada? You can go home to sleep peacefully. నేను చెప్పాను కాలేదు, చూడండి ఇట్లా జరుగుతుంది, మీరేం చేస్తున్నారు is the question that I'm asking everybody. And if you are not doing, do with a capital do, D. If you're not doing something to safeguard your dharma, you should either be in the police stations to complain, or you should be on the road to demonstrate, or you should be in the court to fight. If you're not in any of these three places, stop calling yourself a Hindu, because you're just a Hino. What is a Hino? Hindu in name only. Because your civilization is being destroyed. Your existence is being destroyed. Your basic, your identity is destroyed. And you sit here proudly claiming to be part of a civilization that was the oldest civilization, claiming to be the Vishwa Guru, claiming to create a Hindu Rashtra. Save that temple near your house. We'll talk about Hindu Rashtra later. Save your daughters from those that are going to come for her. We will talk about Hindu Rashtra later. All of us, నేను కూడా రాహుల్ గాంధీ లాగా యూత్ కొంచెం సేపు కోసం అనుకుంటున్నాను. All of us youth,
I was hoping I will get somebody to smile or laugh. నేను కూడా రాహుల్ గాంధీ లాగా నన్నే యూత్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. So all of us youth in this hall should take a one promise to our land and our dharma, that from tomorrow onwards you will be outside, you will be seen, you will be doing. What's up? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन గెలవలేదు, ఏ రెవల్యూషన్ ఏ జీవితంలో ఎక్కడా కూడా ఎవరు గెలవలేదు. Talking has not won a revolution anywhere. Talking has not won a struggle anywhere. Doing has. This is our chance this is the time for a second independence. I am calling all of you to fight for your independence, that independence which you thought you got in 1947, but which was just Votti independence. Votti independence ante independence in namesake only. We are still under the rule of the Razakars. We are still under the colonial rule. We are still being told that we do not exist. There are efforts being made to see that we do not exist. And for all of this, it is very important that each one of us does something where your existence and your future's existence is there. Just to share with you one small incident, my son, he's a today's child, US educated and masters and stuff like that. And he says, Amma, you're turning out to be a Hindu extremist. And I have to tell my son that, son, I'm doing it so that you don't have to struggle for your life. You don't have to struggle. And that is why I am fighting now. All of us have to do that. All of us have a duty to safeguard the future, and to safeguard the future, you cannot do it sitting in a conference hall, you cannot do it sitting on the keyboard, you cannot do it sitting on a phone. Get out and act. After this long lecture, may I know how many people are inspired to act? Can I see the hands rising? Thank you so much. Ensure that from tomorrow, wherever you are, you have to act. 1000 Pillar Temple andi, I went there. I think most people have heard this story. Ganta, just now Yamuna Garu was talking about how in our old city they are not allowing temples to have their gantas. Nenu, as naturally manam chusam kada, ganta kottadaniki chuste akkada ekkado paina kattesundi ganta. Idi enti bhai? Ganta tiyandi, I want to ring the bell. Idi na temple paddhati, idi na acharam, nenu chesukovali, this is my culture ante EO garu chepparantaru. EOకి ఫోన్ చేసి మీరు ఇప్పుడే ఇక్కడికి రావాలి, లేకపోతే ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ప్రెస్ అని నేను చెప్తే EO జీప్లో 5గురిని పట్టుకొని ఊరుకుంటూ వస్తాడు. అది ఎందుకు కట్టేసి పెట్టారంటే ఆయన అంటారు, మేడం వెనక మాస్క్ ఉంది. సో వెనక ఫస్ట్ హీ సేస్, చాలా శబ్దం వస్తుంది మేడం, ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్. ఇఫ్ గంటా డజంట్ మేక్ అ నాయిస్, విల్ యూ మేక్ అ నాయిస్? The ganta is there to make a noise, because that noise is what is the most pavitramaina sound in this universe, and for you that has become noise. Can you believe it that I stood there, I said I will not leave from here until this ganta is brought down. A ganta dinchi akkada archakudni కూర్చోబెట్టి ఫోటో దించి ఈఓకి చెప్పి that every day I will monitor whether the ganta is there, I have lots of people here అని చెప్పి వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. I can continue to share these stories till Papa Mamo Garu runs out of his time with me. But the point is, it's not about me. It's about all of us. What are we all doing? And why is it that when I can do it as a woman, although I think we are much stronger, but as a woman when I can do it, how is it that most of us are not doing it? So to sum up what I came here to tell you, సైన్యం తయారు చేయాలంటే, సనాతన సైన్యం తయారు చేయాలంటే
You do not need anybody to be behind you. You do not need 500 people. You yourself are the Sainyam. And when you start realizing that, when you start feeling that, just now, again, just to quote Yamuna Garu, as she very rightly said, that until you have the courage of conviction, you have the courage within you, you know the chattam, you have to know the chattam. Learn, read, understand, be smarter than your opponent. This game is ours. Irozu, because you want punyam, because you want to go to Swargalokam, because you want a share of that Amritam that fell in Kumbh Mela, 10 కోట్ల మంది ఒక రోజులో అక్కడికి వెళ్తున్నారు. కానీ ఇది అంతా దేనికి? మీ ధర్మమే లేకపోతే ఆ పుణ్యం దేనికి? ఆ స్వర్గం దేనికి? ఆ కుంభమేళ దేనికి? I urge all of you to please move from the state of passive bearing to passive listening to passive forwarding to active actioning. And I think that is what is going to save our dharma. Thank you so much.